Okay. So this is the June 1999 Proficiency examination. Okay, there are 10 questions in Part 2A. Each question is based on a short passage which I will read aloud to you. Listen carefully before each passage. I will give you some background information in English. Then I will read the passage in Spanish twice. After you've heard the passage a second time, I will read the question in English. The question is also printed in your test booklet. After you've heard the question, you will have some time to go over it before I go on to the next question. During that time, read the question and the 4 suggested answers. Choose the best suggested answer and write its number in the appropriate space on your answer sheet. Okay, you should not read the question and suggested answers while you are listening to the passage. This will allow you to give your full attention to what you hear. However, I do recommend that you read the question before I start reading, okay, and then read the answers. Okay, you ready? KISS system, Mateo. KISS system. All right, no horsing around. Okay, number 1. You and your friend are planning to go on a ski trip. Your friend meets you and says, "Ay, qué mala suerte. No puedo ir a las montañas contigo porque necesito estudiar para unos exámenes. Yo recibí buenas notas en mis clases y mis padres, o no recibí buenas notas en mis clases y mis padres no me permiten salir con mis amigos si no saco notas más altas." Why is your friend unable to go with you? I will read it again. Ay, qué mala suerte. No puedo ir a las montañas contigo porque necesito estudiar para unos exámenes. No recibí buenas notas en mis clases y mis padres no me permiten salir con mis amigos si no saco notas más altas. Why is your friend unable to go? Okay, so write the answer down. Please guess if you don't know. Mateo, you can play this a couple times if you need to. You guys ready for number 2? Yeah. Okay. Are you ready? Mm-hmm. Okay. Number 2. You are with your class on a trip to a Spanish restaurant. The waiter comes to the table and says, "Hoy el postre está incluido con la comida. Hay varias selecciones. Puedes pedir pastel, flan, frutas o helado. ¿Cuál prefiere?" So what does the waiter want to know? I'll read it one more time. Hoy el postre está incluido con la comida. Hay varias selecciones. Pueden pedir pastel, flan, frutas o helado. ¿Cuál prefieren? What does the waiter want to know? Yeah, one. Oh, I don't have one. Okay, shh. Please don't. I just want to know how you're doing. I don't know. I want you to get, and I want you to guess if you don't know. Okay. Mateo, we're Okay, Okay, número 3. You ready for number 3? Mateo's like, what? You are staying with a host family in Mexico. Your host father is telling you about his job. He says, "Soy vendedor. Me gusta mi trabajo porque es muy interesante. Vendo muebles para la casa, juegos de comedor, sofás, mesas, sillas, juegos de dormitorio. Trabajo en un almacén grande que se llama Mueblería Medalla." Grande. Where does your host father work? Okay, I'll repeat it one more time. Soy vendedor. Me gusta mi trabajo porque es muy interesante. Vendo muebles para la casa, juegos de comedor, sofás, mesas, sillas y juegos de dormitorio. Trabajo en un almacén grande que se llama Mueblería Medalla. Where does your host father work? Okay, I want you to try to make a guess. and do the Mateo best you just can. ripped. Yes, you did. Did you do that? You're like, Okay, we're recording. Are you guys ready? Yep, no, we're not. Okay. no. Oh, now I got it. You repeat that one Okay. again. Okay, let's do 5. Okay, number 4. You are talking on the telephone with a Spanish friend, and he says, "Ay de mí,
¡Qué tiempo más feo! Ahora está nevando mucho y la temperatura está bajo cero. Voy a quedarme en casa hoy. No hay nada que yo quiera hacer afuera. Why does your friend decide to stay home? Okay, shh, 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 shh. I will read it again. Ay de mí, qué tiempo más feo. Ahora está nevando mucho y la temperatura está bajo cero. Voy a quedarme en casa hoy. No hay nada que yo quiera hacer afuera. Why did your friend decide to stay home? Okay, let's settle down. Number 5. You are staying with a host family in Venezuela. Your host mother says to you, hay que preparar la casa para la llegada de tu amiga. Tenemos que arreglar el dormitorio, limpiar el baño y comprar varios alimentos en el mercado. Ella va a llegar dentro de una semana. Empezamos ahora con el cuarto donde ella va a dormir. What does your host mother want you to do? Let me repeat. Hay que preparar la casa para la llegada de tu amiga. Tenemos que arreglar el dormitorio, limpiar el baño y comprar varios alimentos en el mercado. Ella va a llegar dentro de una semana. Empezamos ahora con el cuarto donde ella va a dormir. What does your host mother want you to do? Is it recording? I don't know if that one is. Okay, it should be. It wasn't on. Okay, let's keep going. Number 7. 5. 6. Okay. Okay, Jack. Just shut up. Okay, number 6. Shh, 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 shh. Okay, you. Okay, guys. Yes, sir. You are in a shoe store in Madrid. You overhear a customer speaking to the salesperson, and he says, qué lástima. Me gustan estos zapatos, pero el tamaño no me queda bien. El color es perfecto, son de cuero magnífico y no cuestan mucho. ¿Tiene un par más grande? What's wrong with the shoes? What's wrong with the shoes? Let me repeat. You're in a shoe store in Madrid, you overhear a customer speaking to the salesperson, and he says, qué lástima. Okay. Qué lástima. Me gustan estos zapatos, pero el tamaño no me queda bien. El color es perfecto, son de un cuero magnífico y no cuestan mucho. ¿Tienen un par más grande? What's wrong with the shoes? Come on, guys. Help yourself. Okay. I found $1. Nope, which one? Guys. I'm sorry. What the hell was that? Okay. Number 7. Just sit, you'll get it in a minute. I have 3 Hey, where are they? Okay, Jack, let's go. Alright, I'm listening soon. No, you're not. You need to sit and listen. Let's go. Listen. Now. Now! Okay. Number 7. You're an exchange student at a school in Mexico. You overhear one of the students who says, me gusta mucho mi horario este semestre. Mi primera clase no empieza hasta las 8:30. Hay solamente 10 estudiantes en la clase del tercer nivel. Yo almuerzo a las 11 y tengo libre la próxima clase. Tengo una clase de francés al final del día. What is the student discussing? Okay. Booyah. Repeat. I'm going to repeat.
Me gusta mucho mi horario este semestre. Mi primera clase no empieza hasta las 8:30. Hay solamente 10 estudiantes en la clase del tercer nivel. Yo almuerzo a las 11 y tengo libre la próxima clase. Tengo una clase de francés al final del día. What is the student discussing? You answer the question? Yo. Okay, answer the question. Let's go. Okay, number 8. Okay, number 8. You are in Costa Rica for the holidays, and your friend suggests this activity. Oye, tengo ganas de ir al cine esta noche. ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos ver una película norteamericana en inglés con subtítulos en español. Solo las de Disney están doblados en español. Busquemos en el periódico para ver cuál queremos ver. What does your friend suggest you do? Repito, I'm going to repeat. Oye, tengo ganas de ir al cine esta noche. ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos ver una película norteamericana en inglés con subtítulos en español. Solo las de Disney están doblados en español. Busquemos en el periódico para ver cuál queremos ver. What does your friend suggest you do? I don't even know that. Okay, shh. I want you to guess it. Señor. Okay, let's just do 2 more. We'll do 10 and we're done. Alright. Okay, number 9. On your vacation in Mexico, you hear this advertisement on a television about a tourist attraction. Por su extraordinaria belleza, la arquitectura y su posición geográfica, Chichén Itzá es el lugar arqueológico más visitado de la península del Yucatán. En el año 514 es la fecha de su establecimiento. Which reason is given for the popularity of this tourist attraction? I'll read it again. Por su extraordinaria belleza en la arquitectura y su posición geográfica, Chichén Itzá es el lugar arqueológico más visitado de la península del Yucatán. En el año 514 es la fecha de su establecimiento. Which reason is given for the popularity of this tourist attraction? Mateo, I guarantee you don't know this one. Okay, shh. Are you going to give them this video? Yeah, I'm going to email it. Number 10. The horrible idea. I gotta listen to it later. You and your friend Luisa are at the beach in San Juan, and she says, Me gusta la playa y además me encanta nadar en el océano. Hoy hace tanto calor, tengo sed y mira, me acabó el último jugo. Ven, necesito comprar un refresco para beber. ¿Quieres ir conmigo? What does your friend want to do? Repito, I'll repeat it. Repito. Me gusta la playa y además me encanta nadar en el océano. Hoy hace tanto calor, tengo sed y mira, me acabó el último jugo. Ven, necesito comprar un refresco para beber. ¿Quieres ir conmigo? What does your friend want to do? Okay, that concludes part 2A of the June 1999 Proficiency.